ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സിലബസിലെ അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വെന്റ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ യൂറോപ്യൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നത്, അവരുടെ ഒരു ക്രോണോളജി നമുക്ക് പഠിക്കണം. അതായത് ഹൂ കെയിം ഫസ്റ്റ്, പോർച്ചുഗീസുകാരാണോ വന്നത്, ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നു, ഡച്ചുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അവരുടെ ഒരു ക്രോണോളജി നമുക്ക് പഠിക്കണം. ദെൻ വൈ ദേ വർ സോ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അതായത് there are so many places out there, right? So what attracted them to India? ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Then after they came here, what happened here? So trade ആയിരുന്നു അവരുടെ motive. Did they add any other motives? Or what were the consequences after they reached India? And why they left India? So ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, so now let us see why Europeans were so much interested in India. Okay, so ലോകത്ത് ഒരുപാട് വേറെ പ്ലേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ യൂറോപ്യൻസ് why they decided that now it is the time we have to find a direct sea route to India. So എന്തായിരിക്കും reasons? Any guesses, anyone? Why they thought like now it is the time has come? ഓക്കെ, നമുക്കത് ഓരോന്നിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ ഇസ് ദ സ്പൈസസ്, ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ സ്പൈസസ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്പൈസസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം? സോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിന്റർ മന്ത്സിൽ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫുഡ് ദാറ്റ് ദേ യൂസ് ടു കൺസ്യൂം വാസ് മീറ്റ്. സോ ടു പ്രിസർവ് മീറ്റ് ആൻഡ് ടു സ്റ്റോർ മീറ്റ് they needed ample amount of salt and spices. So spices were at a greater demand in Europe at that time. So the pressing demand for spices made the Europeans to find a sea route to India. So why India? Because at that time India, Indonesia, that is East Indies, they used to be known as the land of spices. The Europeans knew that there is a land here in the east where there will be a lot of spices available. So that is one of the reason. Another reason is the wealth of India and the trade ambitions of the Europeans. So at that time India was known as a golden bird because India had a very large amount of good natural and raw materials available here. Like precious stones were available, which luxurious items which were at a greater demand in Europe at that time. And also India was one of the global trade hub at that time. So the wealth and trade ambitions of Europeans attracted them towards India. Another thing is to overcome the trade monopoly of Arabs and Venetian merchants. So there has always been, അതായത് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തമ്മിൽ ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ട്രേഡ്സിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് there were so many middlemen who made a large amount of profit. Okay, so Arabs was there. Arabs used to give this from Asia. They used to collect the goods, then they handled it over to Venetian merchants, and they will handle it over to Europeans. So many middlemen were involved in this. So they were paying a large amount of tax, they were paying a large amount of money. Okay, very high amount of money they were paying. So they thought like, why should we pay them? If we find a direct sea route to India, then we can go directly and trade with them, right? So adana oru karyam, to overcome the trade monopoly of Arabs and Venetian merchants. Next is the advances in shipbuilding. And science of navigation. So during the 15th century, they knew how to build a ship, and they knew how to navigate the ships. So this is one of the reasons. And another reason which contributed why they were attracted was that Renaissance. So Renaissance made the people for a call for exploration. The people became more adventurous,
The great spirit of adventure was there in the people of Western Europe. Okay, so they wanted to visit places which is unknown. They wanted to know the unknown, explore the unknown places of the East. So these were the factors which contributed to the arrival of Europeans into the mainland of India. Okay. So the first Europeans who came to India were Portuguese. ആരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോർച്ചുഗീസ്? പോർച്ചുഗീസ് came to India? Vasco da Gama. So 1498 വാസ്കോ ഡ ഗാമ ഇന്ത്യയിലെ എവിടെ എത്തുന്നത്? കാലിക്കറ്റിൽ എത്തുന്നത്. കാപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു. May 1498 ആകുമ്പോൾ he reached here. So as you can see, he started from Lisbon in Portugal, and he took a very large route via Cape of Good Hope. He came to India. So there were shorter routes, right? ഇതിലേക്ക് shorter routes ഉണ്ട്. But why did he took such a long route? കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അറബിന്റെ മോണോപോളി, അറബിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു അത്. So already they are having issues in Europe, and that is Christians and Muslims were having an issue out there. So he decided that it is better that I take a long route. Finally he reached Calicut. അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന rulers Zamorins ആയിരുന്നു. So Zamorins also welcomed him. They welcomed him very well. They treated him very well because Calicut ഒരു entry port ആണ്. So because of that, the region was affluent. Okay. So the Zamorins also welcomed Vasco with a very good welcome.